Now, we said we'd look at those basic doctrines that all Orthodox churches share in common. Hemos dicho que vamos a ver a unas doctrinas esenciales que todas las iglesias cristianas comparten. These central or core doctrines of the Christian faith are these. Las doctrinas fundamentales o centrales de la fe cristiana son las siguientes. The Trinity, La Trinidad, the deity of Christ, la deidad de Cristo, the bodily resurrection, la resurrección corporal, the atoning work of Christ on the cross, la obra expiatoria de Cristo en la cruz and salvation by grace through faith. y la salvación por gracia mediante la fe. So these five, Entonces, estas 5 doctrinas, Trinity, la Trinidad, the deity of Christ, la deidad de Cristo, the bodily resurrection of Jesus, la resurrección corporal de Jesús, de su cuerpo, the atoning work of Christ on the cross, la obra expiatoria de Cristo en la cruz and salvation by grace through faith. y la gracia por gracia mediante la fe. Now later we'll talk about the 7 essential doctrines of Orthodox Wesleyan theology. Más tarde vamos a hablar sobre las 7 doctrinas esenciales de la teología wesleyana. And most Christians would agree with all 7 of those. Y la mayoría de los cristianos van a estar de acuerdo con todas esas 7. But there might be a difference of opinion about 1 or 2 of them. Pero tal vez vamos a tener una diferencia de opinión sobre una o dos. But all Orthodox Christians agree to these 5 doctrines. Pero todos los cristianos ortodoxos están de acuerdo con estas 5 doctrinas fundamentales. Now, there are some churches that do not believe in the Trinity. Hay unas iglesias que no piensan no creen en la Trinidad. And therefore, their theology is not Orthodox Y theology. por lo tanto, su teología no es una teología ortodoxa. There are some religious groups that don't believe in the deity of Hay Christ. unos grupos religiosos que no creen en la deidad de Cristo. They're not Orthodox Christians. Entonces, no son cristianos ortodoxos. Some groups don't believe in the bodily resurrection of Jesus. Unos grupos no creen en la resurrección corporal de Jesús. They're not Orthodox Christians. No son cristianos ortodoxos. Some Christians don't believe in the atoning work of Christ on the cross. Unos cristianos no creen en la obra expiatoria de Cristo en la cruz. They're not Orthodox Christians. Entonces, no son cristianos ortodoxos. Some do not believe in salvation by grace through faith. Unos no creen en la salvación por gracia mediante la fe. They're not Orthodox Christians. Entonces, no son cristianos ortodoxos. So these 5 are established Entonces, estas 5 doctrinas están establecidas as the basis to which all Christian Orthodox groups would agree. como el fundamento acerca de que o de cual todos los grupos cristianos van a estar de acuerdo de. These doctrines comprise the essence of the Christian faith, that to remove any of them is to make the belief system non-Christian. Ok, muy importante. Estas doctrinas comprenden la esencia de la fe cristiana de tal manera que para eliminar cualquier de ellas es hacer que el sistema de creencias no sea cristiano. Let me repeat that. Déjeme repetir eso, por favor. These doctrines so comprise the essence of the Christian faith Estas doctrinas comprenden a tal manera la esencia de la fe cristiana that to remove any of them is to make the belief system non-Christian. que eliminar cualquiera de ellas es hacer que el sistema de creencia no sea cristiano. It does matter what you believe Sí, es importante lo que usted cree and what you teach y lo que usted enseña. if you're going to be a Christian church. Si usted o ustedes van a ser una iglesia cristiana. These are the essentials Estas son las esenciales of the Christian faith. de la fe cristiana. For example, we may disagree about baptism. Por ejemplo, tal vez vamos a estar no vamos a estar de acuerdo sobre el bautismo. Some baptize children. Unas iglesias bautizan a los niños, Others only baptize adult believers. otras iglesias solamente bautizan a los creyentes adultos. But that does not define whether or not they're Christian. Pero esto no define si son cristianos o no. You may have certain beliefs about heaven Tal vez usted tiene ciertas creencias sobre el cielo that are different from my beliefs about heaven. que son diferentes que las mías.
That does not mean you're not a Christian Pero esto no significa que usted no es cristiano or that I'm not a Christian. o que yo no soy cristiano. But it does matter what you believe about the Trinity. Pero sí es importante lo que usted y yo creemos sobre la Trinidad. It does matter what you believe about the deity of Christ. Sí le importa lo que piensa o cree sobre la deidad de Cristo. It does matter what you believe about the bodily resurrection of Jesus. Sí le importa lo que cree sobre la resurrección corporal de Jesús. It does matter what you believe about the atoning work of Christ Sí on le the cross. importa lo que cree sobre la obra expiatoria de Cristo en la cruz. It does matter what you believe about salvation by grace through faith. Sí le importa lo que cree sobre la salvación por gracia mediante la fe. For these doctrines Estas doctrinas comprise the essence of the Christian faith. comprenden la esencia de la fe cristiana That to remove any of them de tal manera que eliminar cualquiera de ellas is to make the belief system non-Christian. es hacer que el sistema de creencias no sea cristiano. Therefore, all Christian denominations, Por lo tanto, todas las denominaciones cristianas, whether Roman Catholic ya sean católica romana or Eastern Orthodox o ortodoxa del este, or Protestant protestante or evangelical, o evangélica, agree on the essential core doctrines of the faith. toda denominación cristiana están de acuerdo sobre estas doctrinas núcleas de la fe. Now, there are some relatively minor disagreements between genuine Christian denominations, Sí, por supuesto, hay unos desacuerdos relativamente menores entre las denominaciones que genuinamente cristianas, but those relatively minor disagreements do not mean that we don't have a core understanding of the faith. pero esos desacuerdos menores relativamente hablando no pueden usarse para argumentar que no existe un núcleo objetivamente reconocida de la doctrina fundamental. These core fundamental doctrines constitute the Christian faith. Sí, estas doctrinas fundamentales constituyen la fe cristiana. Now, this Christian faith was articulated more completely Esta fe cristiana fue expresada, articulated, more completely más completamente in the Nicene Creed. en el credo de Nicea. I would encourage you before the next video Le animo a usted que antes de que vea el siguiente video, you simply go online and do a search for the Nicene Creed. que usted busque el credo niceo en el internet And read the Nicene Creed. y leerlo. That's spelled Nicene. Nicene. Okay, sorry, I was thinking Spanish and you spelled it in English. Se escribe Nicea, credo de Nicea. Read that. Que léalo You might want to read some about the Nicene Creed. y tal vez que usted lee algo sobre el contexto, la historia del desarrollo del credo de Nicea. But at least read and study the creed before the next video. Pero al menos que usted lee y estudie el credo sí mismo antes de ver el siguiente video. And ¿Ok? then we'll be back to talk about the Nicene Creed. Vamos a regresar en el siguiente video para hablar sobre ese credo.